You will never know until you identify them. Giờ là mình sẽ nhìn cái khuẩn lạc của con Azotobacter là nó không có được nitơ, là cái môi trường nó không có nitơ là con nó phải lấy nitơ. Did we talk? It was in the other group, not here, that I talked about the why. You know, if you look at the colony, it's very. I cannot draw it, but it looks very sticky. A lot of polysaccharide. Nếu mà mình thấy có một khuẩn lạc mà nó rất là dính, nó có nhiều polysaccharide bên ngoài. Okay. Do you remember why? What is the main problem of nitrogen-fixing bacterium that lives with oxygen, that is aerobic? Anaerobic, so they avoid oxygen. They have to avoid oxygen because what does the oxygen do? Degrade the nitrogen. Yeah, so it kills the nitrogenase. Okay, but they need the oxygen to produce the ATP, the aerobic. Okay, so how does Azotobacter, on the one hand, uses O2 to produce ATP, but on the other hand, makes it that the O2 does not kill the nitrogenase? Can you translate? Là cái vấn đề của quá trình cái chương trình cố định nitơ là yếu khí là phải có oxy thực hiện, mà cái enzyme thực hiện nó thì là nhảy có oxy, là phải đẩy vậy cái enzyme nó khỏi cái oxy, mà oxy một mặt là sẽ xuất ra năng lượng nào, thì chị làm cách nào để con Azotobacter nó làm một mặt nó vừa sử dụng oxy để làm ra năng lượng, mà một mặt là bảo vệ oxy khỏi cái enzyme. It's exactly what you're seeing here. All this polysaccharide material that it is producing, the polysaccharide reduces the rate of diffusion of the oxygen into the cell. Thì con Azotobacter nó sẽ xuất ra cái polysaccharide ngoại vào, và lớp đó nó sẽ làm giảm cái tốc độ tích tán oxy ở bên trong tế bào. So you still have a flow of oxygen, and the bacterium, the respiration rate is very rapid, so the use of oxygen is very rapid. So the pressure, the PO2, so the oxygen pressure near the cell is low. Thì khi mà cái oxy vào trong tế bào nó thở rồi nha, nó sử dụng oxy rất là nhanh, cho nên là cái áp suất oxy xung quanh tế bào rất là thấp. And so this way, the oxygen pressure is low and the nitrogenase is not. Thì bằng cách đó thì cái oxy nó không tác động tới cái enzyme. Okay, so you can have a look at this. Now, you was it this group or the other group prepared plates for antibiosis. So what you have here, you have a plate in which a bacterium has been seeded here. So one type of plate has the copiotrophic. So these are we think these are the copiotroph, the bacterium that have been growing on Na, so with a lot of food. Thì một bên của cái đĩa là nuôi con colon, đó là con ăn nhiều, bên sau trên cái đĩa này là có nhiều dinh dưỡng. So it can be any type of bacterium, we don't know. Nó có thể là bất kỳ cái loại. And we have here a second type. So these bacterium were isolated from the medium with the actinomycetes. Và bên đó thì là một loại vi khuẩn được phân lập từ cái môi trường bị xà khuẩn. What, do you remember one important property that is common with actinomycetes? What do they do? Một cái tích chất đặc biệt của con xà khuẩn là gì? Produce antibiotics. Produce antibiotics. The entomycetes are good producers of antibiotics. So what we're going to try, maybe we're lucky, we see this. We're going to seed bacteria randomly on both plates. So on this one, we're going to take 3 bacteria, 3 colonies from the Na. So potentially, they will be copiotrophic. Okay? So general bacteria that grow fast. And that's these ones here. And 3 bacteria from the actinomycete plates will put here, and we will do the same here. And then we will see the day after tomorrow, or tomorrow, I don't know, we don't have it in the program.
whether if we have antabiosis, which is produced by mainly by this one. So if this one is produced or this one is produced, then what do you let's say if you have here is production of antibiotics from this, what do you expect to see if you put here things to grow? Thì một bên để là nuôi cái con vi khuẩn từ cái đĩa đi môi trường agar dinh dưỡng thì có thể nói là con đơn chết, còn một bên là nuôi từ cái đĩa của môi trường xà khuẩn. Và cái mình thấy là nếu cái con này nó có thể là sinh kháng sinh đó thì nó sẽ nó tán và nó sẽ có ảnh hưởng tới cái sự phát triển của con sau này. What would you expect to see if this bacterium here that will spread here, let's say this one, if it produces antibiotics, what would you expect? Nếu mà cái con này kháng sinh rồi thì mọi người hy vọng là sẽ nhìn thấy gì đấy xung quanh. And we take a little bit of bacteria we put here, to make it grow. So what will happen or will not happen? Chuyện này sẽ nếu con này được. They cannot grow toward the Oh, in vitro. exactly. So if there's antibiotics which is produced here, then the bacterium will grow. So we spread the bacterium here, it will grow here, but here it won't be able to grow because of the antibiotics. Okay? Now, if we see, that could be very nice. If we see, for instance, that we spread the bacterium, then one, goes up to here, it would mean that it's sensitive. But if we spread another bacterium, and it goes all the way to here, what would this mean? Less sensitive. That it's less sensitive or it's resistant. Okay? So you will start, let's say 2 to 3 millimeters away, not to make it touch, but not far from here. Just a little space. So we will see whether the ones which are sensitive and the ones which are resistant, or maybe it doesn't produce any antibiotic. We don't know. Thì mình sẽ thấy trường hợp là nếu mà nó chỉ mọc tới đây thì có nghĩa là con này nó chỉ kháng sinh. Trường hợp mà nó mọc xét ở đây không có chọt, không có đụng tới đây nhưng mà xét ở đây có khoảng cách có đủ khoảng cách ngắn thì là trường hợp này nó kháng sinh. Thì mình sẽ nhìn thấy mình sau ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ coi kết quả và mình sẽ thấy trường hợp này hoặc là cái con này không hay kháng sinh. Okay? But we only have one plate with antinomyces grow. You only have Yeah. you only have one plate. Okay, so the other one, the only problem, the problem we have in the lab is very short. Yeah. This bacteria can take some time to grow. Yeah. So I think it's nice that we already have this one. We have this one, so okay. So we do it with this one. We made just one plate. The only other way to go. So some people can do this, and some people can count the nitrogen fixing plates. No, but these ones, there's No. nothing to count. Just for Just to observation. see, just for observation. But do we have, I think we also had plates on which we took the nodule and we Yes. Okay, so we can have a look at these ones.